بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن Streptococcal pyogenes. The objective at the end of the lecture, we must know morphology and identification of Streptococcus pyogenes, pathogenesis of Streptococcus pyogenes, diagnosis of Streptococcus pyogenes, immunity to Streptococcus pyogenes. The Streptococcus pyogenes, it's group A according to Landsfield classification. احنا عندنا Streptococci تتقسم according to Landsfield classification إلى group A, group B, group C, group D according to carbohydrates موجودة بالسيل وول. بالنسبة للجروب A الكربوهيدرات is determined by amino sugar. من هو هذا الامينو شوجر؟ هو رامينوز ان اسيتيل جلوكوزامين. على اساسه احنا نقسم اذا موجود هذا الامينو شوجر بالسيل وول، على اساسه احنا نقسم هذا الستريبتوكوكاي to group A. Streptococcus pyogene is the main human pathogen associated with local or systemic invasion and post-streptococcal immunological disorder. The morphology and identification of Streptococcus pyogene. شلون شكلها الستريبتوكوكاي؟ الستريبتوكوكاي كوكاي يعني spherical or ovoid arranged in a chain بشكل سبحة chain. الجرام ستين مالتها هي جرام بوزيتيف. under ميكروسكوب إذا أخذنا الكولوني من الكلتشر راح تطلع لنا جرام بوزيتيف، لكن بالأولد كلتشر and when bacteria will be die البكتيريا تتحول من جرام بوزيتيف to جرام نيجاتيف. بالأولد كلتشر and when bacteria die تصبح جرام نيجاتيف. وهذا شكل الكوكاي arrange as a chain وجرام بوزيتيف. بعد الستركتشر شنو تحتوي على كبسول. الكبسول من تتكون composed of hyaluronic acid. The capsule is very important in virulence. They impede the phagocytosis. إذا البكتيريا عندها الكبسول تجعلها resistant للفاغوسايتوسيس. بعد الكبسول عندها hyaluronic acid. هذا الهايلورونيك اسيد يرتبط ويا هايلورونيك اسيد بايندينج بروتين اللي هو CD44 وين موجود على الابيثيليال سيل. This binding induces disruption of intercellular junction allowing the microorganism to remain extracellular as they penetrate the epithelium. إذا ارتبط الهايلورونيك اسيد الموجود بالكبسول ويا CD44 اللي موجود على الابيثيليال سيل راح يسوي disruption للجنكشن اللي موجود between the epithelial cell ويخلي البكتيريا extracellular as penetrate ويصير لها penetration للابيثيليوم. الستركتشر الاخ يساعدنا كبسول. عندنا السيل وول. من يتكون السيل وول؟ يتكون من بروتين. البروتينات هي M و T و R اللي هي كلهن انتيجينيك. يتكون بعد السيل وول من كربوهيدرات اللي هي جروب سبيسيفيك. كل جروب من الستريبتوكوكاي عندها كربوهيدرات معينة جروب سبيسيفيك، وعلى أساسها إحنا قسمناها according to Landsfield classification. بعد الكربوهيدرات اللي جروب سبيسيفيك وعندها ببتيدوغلايكان، عندها بروتين كربوهيدرات وعندها ببتيدوغلايكانز. هذا كله موجود بالسيل وول. بيلي شنو هي؟ هير لايك بروجكت مثل الشعراية تطلع من through the capsule، تطلع من خلال الكبسول. وين موجودة؟ بالجروب A Streptococci. من تتكون من الأم بروتين covered by lipotocoic acid and this is very important for attachment of Streptococci to epithelium. الculture and growth. نلاحظ إنه الستريبتوكوكس الكولوني مالتها appear as discoid 1 to 2 مليمتر in diameter. عادة تنمو على الانريتش ميديا. الجروث مالتها على انريتش ميديا اللي هي البلاد اجار.
شلون يكون الجروث مالتها على البلاد اجار؟ تكون بيتا هيموليتيك. هذا الجولدن هالو around the colony. هذا الهيموليسيس. هذا الهيموليسيس يسوي هيموليسيس للار بي سي، فتظهر بيتا هيموليسيس، كومبليت هيموليسيس للار بي سي. بعد الجروث مالتها at 37 centigrade and in 10% CO2 is facultative anaerobe. antigenic structure. احنا قلنا السيل وول يحتوي على بروتينز اللي هي ام بروتين، تي سب يونت، نيوكليو بروتين. هذني كلهن antigenic. The most important هو الام بروتين. hair-like projection of streptococcal cell wall. It is a major virulence factor of group A streptococcal pyogen. هو major virulence factor. شو يسوي؟ block the complement binding. block the complement binding، ما يخلي البكتيريا يصير لها binding ويا الكومبلمنت، لان احنا عندنا اذا البكتيريا صار لها binding with the complement راح يخليها more susceptible for phagocytosis، لان الكومبلمنت يشتغل كأوبسونايزنج ايجنت. هنا يسوي بلوك للكومبلمنت بايندينج وانهبت phagocytosis. It is antigenic. شنو يعني antigenic؟ يعني induce immune response. هنا راح يسوي induce antibody production to M protein، وإذا صار عندنا antibody للM protein راح will be facilitate phagocytosis of streptococci. بعدين this antibody كان cross react، لكن المضرة اللي تجينا من هذا الانتيبودي هو انه after 1 to 4 week من يصير عندنا resolution، هذا الانتيبودي راح يصير له cross reaction ويا الانتيجينات اللي موجودة بالمايوكارديوم والكاوديت نيوكليوس. عندها انتيجينات تشبه الام بروتين الموجود بالبكتيريا، وراح يسوي لنا روماتيك فيفر. عندنا 150 تايب من هذا الام بروتين. التي سب يونت هو انتيجينيك لكن ما له رول بالفيرولنس. التوكسين اند انزيم. Streptococcal produce many toxin and enzyme. Streptokinase fibrinolysin transfers plasminogen of human plasma to plasmin. يحول البلازمينوجين to plasmin. Active proteolytic enzyme. Digest fibrin. Digest the clot and other protein. لذلك يستخدموه بالتريتمنت مال pulmonary emboli and coronary artery and venous thrombosis. الانزيم اللاخ streptorandase اللي هو نفس streptococcal deoxyribonuclease depolymerize the DNA. Hyaluronic it split hyaluronic acid and is important. الهيالورونيك acid شو يسوي الهيالورونيديز؟ هيالورونيديز يسوي لنا سبليتنج للهيالورونيك acid اللي موجود بالكونكتيف تيشو، اللي هو very important component of ground substance of connective tissue، وبذلك يساعد المايكرو اورجانيزم for separating. لذلك الهيالورونيديز يسموه separating factor، يعتبروه كسeparating factor. Pyrogenic Exotoxin. Erythrogenic Toxin عندنا 3 types A و B و C. The Pyrogenic Exotoxin have been associated. شي يسوونا؟ يسوونا Streptococcal Toxic Shock Syndrome and Scarlet Fever. Pyrogenic Exotoxin يشتغل كسوبر انتيجين that activate T cell. انتم ماخذين السوبر انتيجين activate T cell and release cytokine that mediate shock, tissue injury and toxic shock syndrome. Diphospho-pyridine nucleosidase. شو يسوي هذا الانزيم؟ elaborate in environment by some streptococci cause this substance may be related to organism ability to kill leukocytes. يسوي killing للليكوسايت. Other enzyme proteinase amylase produced by some strain. Hemolysin. Streptococcus pyogenes elaborate hemolysin. Hemolysin يسوي لنا hemolysis for RBC. 2 type عندنا type S و type O.
على أي أساس قسموه OS to according to effect by the oxygen. Streptolysin O inactivates in the presence of oxygen. Anti-streptolysin O antibody that appear following infection. ونفس الوقت هذا streptolysin O هو antigenic induce antibody production. الانتيبودي اللي يطلع خلال الانفكشن with any streptococci that produce streptolysin O antibody. This antibody block hemolysis by streptolysin O. إذا طلع عندنا هذا الانتيبودي راح يمنع عنا الهيموليسيس اللي يسببها streptolysin O، وعندنا streptolysin S not antigenic. Pathogenesis and clinical finding. عندنا many disease and infection produced by streptococcal. And various distinct disease processes are associated with Streptococcus pyogenes infection. The infection can be divided into several categories. Disease attributed to invasion by Streptococcus pyogene اللي هما hemolytic group A Streptococcal due to invasion. ايش راح يسوي لنا؟ erysipelas, cellulitis, necrotizing fasciitis, streptococcal gangrene, puerperal fever, bacteremia وسبسز. هذني كلهن due to the invasion by Streptococcal pyogenes. Disease attributed to local infection with the Streptococcal pyogenes and their byproducts. Streptococcal sore throat, Streptococcal the most common streptococcal sore throat or pharyngitis, the most common infection caused by beta hemolytic streptococci and streptococcal pyogenes adhere to pharyngeal epithelium by means of lipoic acid, cover the villi, and by means of hyaluronic acid encapsulated strain. إذن lipoic acid والhyaluronic acid اثنيناتهم من خلالهم يصير الاتاتشمنت في الابيثيليوم. The glycoprotein fibrinonectin on epithelial cell probably serve as lipoic acid ligand. احنا عرفنا ligand مع hyaluronic acid اللي هو CD44 بينما الليجاند مال اللايبوتيكويك acid هو الفايبرينونكتين. It causes the streptococcal cause upper respiratory tract infection unless إلا إذا انسبقت by viral infection like influenza or measles, it will produce lower respiratory tract infection pneumonia. Streptococcal bioderma, local infection of superficial layer of skin, especially in the children, is called impetigo. Group A streptococcal skin infection are often attributed to M protein type 49, 57, 59 to 61 and may precede glomerulonephritis but does not lead to rheumatic fever. Invasion of a group A streptococcal infection. Streptococcal toxic produce toxic shock syndrome. The Streptococcus pyogenes of the type of M type 1 and 3 and type 12 and 28 that make Pyrogenic Exotoxin A or B are associated with severe infection. Start with local soft tissue infection, then rapidly progressive to shock with multi-organ failure, erythema and desquamation may occur. Scarlet fever, Pyrogenic Exotoxin A to C causes scarlet fever in association with Streptococcus pyogenic pharyngitis or with the skin or soft tissue infection. Poststreptococcal disease such as rheumatic fever and glomerulonephritis. After an acute streptococcal infection, there is latent period from 1 to 4 weeks. يعني احنا عندنا من يصير streptococcal infection فترة زمنية من 1 إلى 4 week بعد الريزوليوشن المين مالتها 7 أيام
after which either nephritis or rheumatic fever will be developed. Nephritis is more commonly preceded by skin infection. Rheumatic fever is more commonly preceded by infection with respiratory tract. Acute glomerulonephritis is developed in 1 to 5 weeks, means مالتها 7 days, after Streptococcus pyogene skin infection, impetigo, bioderma or pharyngitis. الستريبتوكوكاي اللي تسوي لنا glomerulonephritis يسموها nephrogenic strain that cause nephritis following skin infection اللي هي M type 2, 42, 49, 56, 57 and 60. and following throat infection واللي بعد الثروت infection تسبب لنا nephritis اللي هي M type 1, 4, 12 and 25. Less than 0.5% streptococcal infection, skin infection followed by glomerulonephritis due to deposition antigen antibody complex on the glomerular basement membrane. The most important antigen are thought to be SpeB and A, nephritis-associated plasmin receptor. Rheumatic fever, 1 to 5 weeks mean 19. Following Streptococcus pyogenes with M type 1, 3, 5, 6, 18, patients may develop more serious sequelae of Streptococcus pyogene, resulting in damage to heart, muscle, and valve due to molecular mimicry of M type 1, 3, 5, 6, 18, and human heart tissue antigen. So the antibody against Streptococcus pyogenes bind with the heart tissue antigen and cause destruction of these by different mechanisms such as antibody-dependent cell cytotoxicity and complement-mediated lysis. The diagnostic laboratory test of Streptococcus pyogenes. أول شيء عندنا السواب السبيسيمين كولكشن، الثروت سواب، وعندنا باص، وعندنا cerebral spinal fluid، عندنا sterile fluid، body fluid، blood is obtained. كل هذني for culture. السيرم اللي ناخذه for antibody determination. السمير إذا ناخذ المايكرو أورجانيزم من الكالتشر قلنا تطلع جرام بوزيتيف. إذا ناخذها من الباص عادة تكون ديد وتكون جرام نيجاتيف وتكون بشكل كوكاي or bears يعني مو chain. إذا ناخذها من الكالتشر راح نشوفها chain. الكالتشر قلنا إحنا الكالتشر تمو على ايرش ميديا اللي هي بلاد اجار بليت تكون بيتا هيموليتيك. عندنا بي واي ار تيست يكون بوزيتيف وتطلع لونها بشكل بينك. their growth inhibited by bystrazine. وهذا البيتا هيموليسيس قلنا golden halo around the colonies، أو هذا inhibition by bystrazine. طبعا يفرقوها عن الستريبتوكوكس اجلكتي، هم تطلع لنا بيتا هيموليسيس، فشي خلون البستراسين الستريبتوكوكس بايوجينز سنسيتيف فيطلع انهبيشن للجروث، بينما الاجلكتي تكون ريزيستنس. هذا بي واي ار تيست بايريدونين اريل اميديز، هذا الانزيم produced by Streptococcal pyogenes، يطلع لنا التيست مالتها بوزيتيف. antigen detection by agglutination enzyme immunoassay and by PCR. Serological tests, there are rise in the titer of antibody to many group A Streptococcus antigen can be estimated. This antigen or this antibody to antigen here ASO, particularly in respiratory disease. Anti-DNase B and anti-hyaluronidase, particularly in skin infection. Anti-streptokinase, anti-M type specific antibody, and others. Of these, the most important هو anti-SAO titer is most widely used.
Immunity resistant against streptococcal diseases M-type specific. Thus, the host who has recovered from infection by one group A Streptococcus M-type is relatively immune to reinfection by the same type, but fully susceptible to infection by another type. يعني إذا person انصاب ب M-type 1 راح يصير له resistant for reinfection by M-type 1. لكن يمكن أن يصير له infection by M-type 2, 3, 4, 5. It is type specific. Antibody to streptolysin O ASO is block the hemolysis of streptolysin O, but does not indicate immunity. High titer more than 25 units indicate recent infection or repeated or recurrent repeated infection and are found more in rheumatic individuals than in those with uncomplicated streptococcal infection. Thank you.